This is Oromia, a region of central and southern Ethiopia which extends to the border with Kenya. This land is characterized by its arid climate, with 2 short rainy seasons each year, alternating with 2 long dry seasons, during which the drought presents a harsh challenge to the very survival of the local people. For centuries, this has been the home of the Borana, semi-nomadic herders from the Oromo ethnic group. Each year, when the dry season reaches its height, the Borana herders gather all their animals around the centuries-old wells, known as singing wells. Whilst thousands of beasts arrive each day to drink, a song will emerge from underground and fill the air like a great cry. At this time of year, the whole Borana society is dedicated to drawing water and marked by the rules which have governed the operation of these wells for generations. Akkoo guddoo lafiira. Roobilleen diqqaate suwwaan gara biiraati. Rooballee ga'een argatu. Durii wanni inni qabu horiin kaayyoo waaqii rooba marra argatee marraan jiraata. Roobii kanuu xixiqqa tokko. Roobii gannaafa gayyeedhanii durii ganni guddaa ageetti xixiqqoo tokko. Yoo ageetti xiqqaattillee ganna gabbaa argatee ganni kaan marra baasee horiin kaan marra kanaan jiraata. When grazing begins to grow scarce around the village, acacia seeds must be collected to feed the animals. During this season, the purpose of every activity is to allow the livestock to survive. The only sure source of water is in the subsoil in the Dira region and must be reached on foot from each village. Ree maamulannet ilmooletti yaafannet bobbaafannet ammu gooleen irra qabattet harree dhaachitee yabbii bisaan obaaftee eellattee bisaan obaaftee galtee ammu horii galfatan yabbii galfan loon elman. Pressure on the Borana's wells has increased in recent years, with the arrival of people and herds from remote areas where the drop in rainfall and the scarcity of pasture land has fueled ethnic tensions. Amma korigoom hormiluu tach
Derejjiitu wamma yoo lafti jiraattee waraanina min dhowwilloon achi wayaa malleen godaana. Warri guddaalleen kormilu nuu warri dare daangaan keenya kormilu mani keenya cufjachecha. Yoo qabna kaayyoo torbukee bul waraanila deebi'ee la baqanne deebi'e. Every day, the women must cover great distances along the paths to the Erda wells. Accompanying donkeys and camels, ready to be loaded with the water needed for survival and carry it back to the villages. Jirami jirrafti diidaa waan jiraat loon boruu bobba yoo achi bobbaan illee agarra namni armtaa'ullee hin argin mul'atan. Muki balleesse mukaan bade lafti muki ba'ee laf qabate. Muki baasuu jammarraan marri baduu jammare. Marri irraa badee wanni ejjaatu mukum callaa ta'a. Muki kaan kawriin isa horannellee kanu wasaaphas kagora qoraatti qabu. Nami gaal qabullee gaali marri hin qabu. Nami loon qabullee loon waan jiraatanii bisaan callaa qaban. Barii cuftidu eegiyoo jiraachuutiin rakkoo amtuutti harkanuu qaba. Yaamu yaa'ee marra barbaada loon nami looniin gaargala fagaate kun lafeelatti hin dhiyaanne qubate. Lafti taan bishaan hin qabu. Fuula eelaa gabaabattaan ta'uu garrara marri hin jiru. Fuula fagoota akkasii tanami jiru. Ta bishaan hin jiran rakkoon roobi hin jiru. Rakkate akki rakkoon bishaanii dhuftee roobi xiqqaadha. As thousands of animals approach the wells, after such a long walk across terrain without any pasture, the song of the wells suddenly reaches them. At first softly, from afar, then growing ever more insistent. When they hear the song of the wells after their exhausting trek, which may have taken several days, the animals know they're near water. But the moment when they can drink is still far off. Halkan saa kudhanii bananii saa kudhayyoo banan laf saa kudhan bananii saa halkanii kalama dhaabulee saatii guyyaa saatii shanfaa bisaan dhaqqabu.
laftii booranumaan beekamtii dhagaye. Waan dhageenye nu agarree Tulla booranuu gubbaa agarree waan eegaa gisee ol kiifaa nami caccabsee irra fudhatee amma goofaaf laayyuu lafa durii Tulla Booranaa nami dhibiinam gubbaa jira waan akkana malee. Beennu gochi Booranedha nami gochi eelii hin qabne jiru nami Boorana. Gochi gosgosaan eelii kadhuguu jiran ta'e immoo kabadee goofii jiraatu immoo cuftiin gochi Booranedha nami Booranedha gochi isa cufa eelii hin qabne gochi eelii hin qabne jiru. The village of Ada is the meeting place for all the herders heading to the wells. This is where information is exchanged. This is where the community comes together. Meetings are organised and decisions taken on the management of the wells. Amma gaafeel qotan abbaa kiyyalleen dura akaakuu kiyyalleen dura abaaboo kiyyalleen dura barsun amma akka yookaan Awuroopaatiif yookaan Itoophiyaalleetti barsuni waan jedhanii amma nini himuu danda'u waan jette fagoo bar guddaa ture. Gar Booranaattu nami alaa dhufelleen ka godaanee silaa tokko dhaasi jira borbor jira yoo achi godaan nama herrega barbaade abbootii eelaa barbaadee warsunirraa herrega fudhatee fulaa akkanaa dhugi suniin jedha. Nami gosi dhibiilleen ka akka biraa sabulaaf waliin jirru guddinna nu warmaaf gabraaf garri faa war kanaan ollaa gisee wal dhabbiin hin jirre kukkulleen dhufee kadhate akkuma kadhaatiin gos keessa kulleen dhuguun danda'a. Nami irraa dhowwanii bisaan kan armaan qabdu waatiin siin kennine dhaniin yoo yakkomaatu balleessa dhibiin qabaatiin hin qabu bisaan hin kennaniifi. At one time, this plain had 30 active wells. Then the majority of these were abandoned, and there are now only 14 working wells. The names of the wells are very suggestive. They include the Hollow Tree Well, the Rough Tree Well, the Root Well, and the Tree Branch Russell Well. The order of precedence for access to the wells follows precise rules and established terms. Each group of animals must wait for its due turn. Fardi eegi laf kee jiraate akka aadaa Boorana ka duriitti waan cufayyuu fardaa duraan dhugsila. Akka aadaa Boorana ka duriitti fardaa duraan dhugaa yabbiin gul dhuddi waraaba gul waraabbata loontu gul dhugaa gaalaa dudduubaan ittaanee dhugaa reenfaan ammoo horiin diqaaf guddaa yoo ammoo qabaatu diqaaf guddaa sun yabbiyyeen duraan dhuddee loon gurguddoon ittaanan akkasiin dhugan. Once they reach the access ramp, the animals wait for a shout from the bottom of the well. This shout is the signal to descend to the argula, the flat area where the groundwater is collected from the bottom and poured into drinking troughs. And now the long-awaited descent towards the water can begin. Wanni roob ageettii siyyoo akkanumatti hafuu danda'a. Horiin kaanuu la'e berbaa. Eela keessa bisaan dhuga wanni rakkoo inni hin qabu loon callaa bisaan dhuga qaba. Waan tokko wanni horii jedhan sagalee hin qabu.
At the bottom of the well, the younger herders form a human chain, allowing the groundwater to be reached at a depth of more than 40 meters. From there, the water is passed hand to hand in a regular rhythmic movement up to the higher basin, where it can be reached by the animals coming down to drink and by the people collecting it to take back to the villages. To avoid what little water there is running dry before the end of the dry season, the animals can only drink once every 3 days. The rest of the time, they're tied up away from the wells to prevent the trampling of their hooves from damaging the surrounding ground. According to the rules, the Konfi clan establishes the order of access to the well and takes the first turn. But it is up to the Barberi, the well manager, to oversee the day-to-day turns at the well. No one working at the well can be paid for this work. Not even the Barberi can receive any money. However, in return for his work, he may be given presents, such as livestock, clothes or other items. Hojiin abbaa herreegaa loon hojii isaan dhufan dheebuu itti matan malee akkasumas dhufanii loon hin dhuganii nama hojjannee sitti ni miniyyuu dhuguyyuu hin jiru hin dhowwani. Loolleen kamarm dhugaa dhibii hin dhugan kulleen asum dhugan. Kaachirri kulleen sulleen achum dhugan. Alleen ka herreega haan akkasumatti herreegee hojii rakkinni dhufe nama herreega chiillee wal gaafanne rakkoo waliinii kan malee dhaqee sun hin herreegu. If someone is found allowing their animals to drink without anyone knowing and without permission, this behavior is judged as an attack on the community, which will be informed of this immediately. Nama ilkeessan nama dhaal ka ilkeessatti harkaan nama hojjesuun horii irra qabanii kaallee yoo ilmi isaallee gosaan akkasuma wal guldeeme akkasuma nama kaan dhalatillee dabre kaan meegar dhalatullee ilmi isa sunuma dabre. Kana abak dan de tangkil tipsa waan namni takka magar tangkan ati robe gargar na mini kusilaaf jireenyi keenya kanuma. The people who work extracting water at the well are called totu. Many of them are young, physically stronger, and more able than their elders. It is these young workers who give the singing wells their voice.
uji beta mujo jachu jirani uji tan desi sanam Embe haye. Abu didu akda sala agarte umtana ja cacallisane dan ceexani ceexum fi dawwa. Farum lonit oma wani dibin kesinjir. Fulum lon de dawni art mona art qubatani fulasa la faksi waltinol. Ardum lon de da qubatani ti at warri kan kejiru wa khana bum loni fa lonum kan fa waluma takas magaga kajechani. acham yam taw le hoja khagubba hange tamalli khaach gadan khayam yamullena ko khole khanin dem ti khole lena kasdem The noises of the animals, the cries of the herdsmen, the splashing of poured water. The whole sonorous universe of the Borana seems to be echoed in the song of the Totu at work. Whilst some wells continue to sing, others have fallen silent, as they've been abandoned over time. There are various reasons why this may happen. At times, war causes the tribes to flee and leave their wells unattended. And sometimes the drought causes people to leave. Other times, however, debris carried by rainwater can cover the water table at the well, or a landslide may block access. Tulan injik biyya lallaaftu qabee jiramee dhufanu sukkum ajige. Yoo fula dhuganii hin qaban. Walteeji. Eeli antu qara dhugla jige lagna bayii na deemii namii eela jiru. Jaarsi erganii ilaalan. Jigiisi dhugaayyuu dhuguu danda'an danda'u. Loon isaa eelanitti irra qooda loon arguudha. Dhiirri naa galuu dhowwu hin qota. Cuf hobaa eelaa cuf nam keessa guuran. Ati loon itti abbaan sila guyyaa har'aatiin dhufu. Loon keessa fuudhi sangaa qali. Hobaatu tootu qottu sangaatti qalanii halkan kan irra bulee halkan kan qotataa bulee borii midhaafatee dhufu. In the past, it was much more difficult to gather water. Buckets were made of the skins of zebras and other animals. The skin was cut and filled with earth to mould it into a bucket shape. These containers were heavier, and when wet they became slippery, making work at the well very dangerous. Now the use of plastic buckets has made a huge improvement, and the Totu's work is much easier. Now that many children go to school, the Borana expect further improvements. The arrival of the camels at the well means that the hard day's work is almost over. The sound of their wooden bells accompanies their descent to the water, whilst the other animals are already starting the journey homewards.
Fali di bimbe nu ara tana walla chata ga akhaku nati faga buturoti agma shalmete nati ashillete ya tanu tarsu jira fala mambe fal walla lete ne ya hanju bisano riskim The work in the well is finished, and even the camels, their bodies swollen once more with water, climb laboriously back up the ramps to return to the villages. Saati kudha marratti lafa haane waan jira sagalee waan qabsooranne ulee hin dhiqanne okolee hin fudhanne saa lamaa fi sadii irratti akkasii seenne saa 7-8 irratti irra ba'u loo kennalle hollaalle inta holla dhibiille cufu ndadha jaarsa ndadha nanne honni hojii jaarsa ndadha Yeroo cala hin dandeettu. Namni kaanii odaa dhugda yookiin ijeen cufu laafii maa qabatee cufu hin dhabe cufu wal bira hin danda'in laafu hin hanqatu. Dabalata neeta ti kaawoo baaqoti isi boona kisi rooba ayyoo geemmoo baaqoti boona sana ti kaawoo ba isi loon guyyaa haano ba guyyaan kan ta'e saanu gara guyyaan isaa kan akkasuma hojii isaa nu jechuudha. Traditionally, livestock has always been the Borana's only resource. All benefits came from rearing livestock, and no space was left for commerce or money. Recently, however, certain changes have threatened to destabilize this balance. Timirtillee arge barate waan biraa kan hojiillee lafa dudduufte loon waan guddoo namni maamuluu iyyuu fedhe bari nu tammaate loon keessa liqimsaan qabu waan looni kanaaf namni guddoo garaan irra jibba. Bari cufisaan urraatanii hin goofanifuma bira irraanna waan bira tokko aduutti jijjiirannee waan akkanaa yaada akkanaa jijjiiri qaba. Reefa irraan qabu yoo gurguratan calla beessa irraa argata wanni namni jaalatu iyyuu beessa. Umarran barbaadu. Beesse. As the drought advances, some herders are forced to sell their livestock, but the prices are low because the animals are weak and the lack of pasture means it's more difficult to feed them. Gabaa loonii fi fulaa ittoo burdu.
amma grib lamaaf dhibbi tokkoof wayi deebi'uu jirti. Namni deemulleen rakkoo waan deemuuf cufu hiikataa ture jira. Rakkoo nama baay'atte buni nama baay'ise gabayaan gabbuute uriin nama xaalate qannase namni ammarroo fulaa gurgurtuun fulaa dhabe eega waan tan qabu tanaaf gurguru malee amma gargaraachaatiin goddaame rakkoo guddoo gubbaa jira. Sababa garaacha bicha. Sababa sila dillaaluun dansa taatee ammoo yeroo dillaala yoo marroo fulaa qabaate. Injiralle nafi nama ammoo guyyaa sun irra dheefee qaba guyyaa sun irra wadanda guyyaa sun laftillee loonleen dhangaa qabanii loon keessaa soor qaba loon kallee jibbiin qabu amma immoo waan jijjiiran tokko jira. In this period of dramatic disturbances in our climate, with the alteration of the natural rain cycle, the dry seasons are growing longer, and the Borana are becoming ever more dependent on food dispensed by humanitarian organizations. And this dry season is lasting even longer than expected. Although the first clouds are gathering in the sky, the rain is still making everyone wait. This is the very hardest moment of the season, the moment just before the heavy rains come. The coffee ceremony, a social event which brings together families and neighbours, takes on a particular significance in this context, becoming a collective occasion on which to call for rain. Barberi naga, kari biar naga, wari naga, reda naga, hana kulo naga, hana kulo surat naga. Har Barberi da guracha udu roba naga, wajile roba guracha guri biar naga. Har dureti dura dubi naga, war jidola jidumugan naga. Ora bula dureti da dura duba to.
In this area, alongside the Erda singing wells, a motorised well has been built. The motorised well is considered better, since people do not come into contact with the water, so it's kept cleaner. However, as it is impossible to ensure proper maintenance and difficult to cover the cost of fuel, the motorised wells cannot replace the traditional wells, which are based on the Borana's centuries-old rules and on which the real autonomy of this people is dependent. Kan akka aadaa kaantiin qabatu. Akka horii akka eelii akka gillii takka dhuunfaa takka horii nam tokkootti yoo illu kan akkasii ilaale aadaa taan sodaata. Namni motorii kan aadaa akkasii ilaale. Nalleetiyyumaa ta'e qofa. Yoo cuftee egeree motorii deebi'an eeliin badaa'e. Eeli baduu dhowwanii am loon eelirra dhowwan. Motorii waan fuula tokko callaa jiraati. Yoo isiin ammaattee nurraa citti eelii keenya yoo motorii gulbaanee eelii nurraa bad durana waan itti dachaan hin qabu akka eelii hin bane. While we can see all around the world actions towards privatized control of water resources and the access to drinkable water is still not considered a fundamental human right, the Borana deserve a special attention due to the extraordinary way in which they guarantee general and indiscriminate access to water in one of the driest inhabited regions on Earth.
the rain has arrived. Once again, the Borana have managed to survive the drought. Until the next dry season comes,